iar să-ți schimbe firea omenească din slăbă, necurătează, să o aplică din nou la viață. Acesta este scopul venirii lui Dumnezeu aici. Evreii așteptau un Mesia războinic care să-i elibereze și să-i elibereze de sub tirania romană, să întărească din nou, să refacă regatul lui Solomon, care ajunsese la cea mai mare tinere a vremii sale. Dar, iată că planurile mele nu sunt ca și planurile voastre, spune Iisus Hristos, și îl vedem din discuția pe care o are cu Pilat. Mai ales că, iată, duminica aceasta este ultima duminică înainte de perioada del primo.